dzisiaj z czasu rozpoczniemy sobie metweo minutę, czyli po angielsku, czyli przykład na polski Nowojorska minuta. To znaczy, że będziemy musieli grać misję na czas, to znaczy, że będziemy musieli szybko robić tę misję. Będziemy musieli streszczać się, będziemy musieli robić szybko. Oraz, że z każdej minuty będą dobierać dużo czasu. Więc strata czasu 1 minutę zabiera to, że jak nie zdążę, to wtedy zabija mnie cały czas, jeśli na przykład nie zdążę. Więc dlatego to jest trudne, bo to trzeba robić szybko, aby się wyrobić w tym czasie, nie? Za każde zabijanie jednak przeciwnika to daje ci ileś tam czasu, nie wiem co, nie? Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy uda się w ogóle ukończyć to na minucie. Możliwe, że będzie trudno to przejść, ale zobaczymy. Więc nie raczej wydłużajmy, idziemy na Nowojorską minutę. Lecimy. Będziemy musieli się streszczać z każdą minutą. W każdej misji mamy minutę czasu. Niektórych jest po 2 minuty. Standby 1010, investigated reported disturbance at Acer Plaza. 10-4 dispatcher, verify address. Każde zrobienie w przeciwniku dodaje nam czas. Musimy jak najszybciej raz iść i jak najszybciej zabijać przeciwników, aby nam dodawało czasu. Nie wiem, jeszcze mały z nich przechodzi do tego na wyjazd minucie na YouTubie. Na ile są to może uda się przejść. Zobaczymy. Coś się uda, nie? Tego nie wiem. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was over. No to więc zaraz zaczynamy za chwilę. Najpierw prolog. Prolog będzie krótki. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Back to the night the Payne started. Będę wszystkie wam pokazywał tutaj. Nef to Army Time. I was still on the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See, Alex. Still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Life was good. Sun setting on a sweet summer's day. The smell of freshly mowed lawns. Sounds of children playing. A house across the river on the Jersey side. Beautiful wife and a baby girl. The American dream come true. Honey, I'm home. But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. The sun went down with practiced bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. Tutaj mam minutę czasu. No, to jest prolog, więc mamy krótki. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd give me the best seat in the house. Front row center. Jeszcze. To jest prolog. What the hell? Musimy się niestety streszczać. Ale to niestety w prologu nas może zabić, jeśli zdążymy, wiecie. Something ugly had been tattooed on the wall. A map of things to come. It was a poison syringe, a magic tag full of diabolical meanings. Czas leci bardzo szybko, ale nie wiem, gdzie
Listen, someone's broken into my house. Call 911. Is this the Payne Prologu residence? nie musimy się Yes, aż tak someone's broken into my śpieszyć. house. They're still here. You have to... Good. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello? Prologu na razie nie musimy się tak spieszyć, ale później to już trzeba się spieszyć szybko. To my idziemy, to czas bardzo szybko leci. Michelle! A teraz mam uciekać tam. Michelle! Freeze! NYPD's dropping! No. No, no, please God, no. No to więc dało mi czasu. No, no, God, no, please, Michelle. Oh, baby. Więc będziemy musieli nieco szybciej na czas się spieszać, bo tam nie będzie tyle czasu. By zdążyć net. Zobaczymy jak pójdzie nam dalej. Czy zdążymy się wyrobić na czas. That was 3 years ago. Everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr, V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. It took us 3 long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, 2 months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover, infiltrated the worst mafia family in New York. Więc nie przedłużając, już ja to sobie włączyłem. I came in from the cold and the dark. Outside the city was a cruel monster. I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and BB were my only contacts in the DEA, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. BB here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Roscoe Street station. I hadn't had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point-blank shot straight in the face. Something was not right about this. My Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me, and I was in for the ride. Next stop, Roscoe Street Station, and Alex. Ale mamy tylko minutę czasu. Każdy, ale nie mieli po minucie czasu. The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. Jeżeli nie zdążę, niestety będę musiał ten. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. No, mam nadzieję, że zdążę. Nie robię się. W ogóle się nie zapisałem, nie? Chociaż no. Pills would hold the pain back for a while. Wasn't Jake supposed to take care of this? He and Mickey are up. What the? Za każde zabijanie przeciwników dodaje mi czas, nie? Dodaje mi czas. Jeśli niestety wyrabia się z czasem. Jeżeli nie zdążę, niestety ginę przez czas. Yo, guys. Yo.
What the? Tylko to już bardzo szybko trzeba robić. What the? Tutaj mamy ten zapis. Mam nadzieję, że wyrobię się z czasem. Jeszcze raz będzie okoja, później będzie jeszcze trudniej. Minuta 53 się wyrobiłem czas. That's bad. That's... Hey, yeah. Big-time crime operation. Musimy się spieszyć. Musimy się wyrobić w czasie. Więc nie mamy IFI do stracenia. Jako, że ten kole będzie biegł i będzie spowalny. What's going on here? A massacre. These armed thugs just appeared Dobra, from nowhere. We need to musimy get help. spieszyć. I can Dawaj, make the dawaj, call from dawaj, the bo nie control mamy room one tyle floor up. czasu. Can you take me there? Sure, sounds good. Follow Czas me. ucieka, jedziesz. Dawaj, koleś. O kurde, nie zdążysz przez tego kolesia. Dajesz, dajesz, koleś. No dajesz, bo niewiele czasu zostało, dajesz. Szybciej, 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 szybciej. Czas mi leci. Home free. This way. Nie wiem, czy ja się tu kurwa wyrobię. Chyba nie. Dalej, dalej, daj mi mało czasu, mało czasu, mało czasu. Musimy więcej przyczynić, bo mało czasu, nie wyrobimy się kurde w tym czasie. No musimy się spieszyć. Musimy spieszyć. Musimy dotrzeć do tego The pociągu. train lit up like a Christmas tree. Power was back on. No to musimy zapierdalać, bo mało czasu. Nie zdążymy. Nie wyrobię się. Cholera, mało czasu mi zajebał ten koleś. Ja, jak się nie zdążę, czy nie zdążę? Ej! Dajesz, 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 dajesz. Nie, nie zdążę. Musimy robić to szybciej. Jeśli chcemy zdążyć. That's bad. That's... Hey! While looking for Alex, they had ended up in the middle of a Jeśli nie wyrobię, big-time tak, crime zginę. operation. To za różnicę. Wyjebał mi sprzęt szoty, co za menda. Nie będzie tu szukać nic, bo my się spieszymy. Dawaj, 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 no. A massacre. Masz Payne, These armed ruszaj thugs dupę. just appeared from nowhere. We need to get help. I can Też make mi the call czas from the ucieknie control zaraz. room one Dalej, floor dalej, up. my Can you musimy take się me there? wyrobić. Sure, sounds good. Follow me. Dalej, 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 chłopie, dalej, no jedziesz, kurwa, jedziesz, to dupy ruszasz. Dawaj, kurwa. Home Musimy jeszcze free. do This way. Musimy czas do co pociągu jeszcze dojść. Dalej, 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 kurwa, jedziesz, jedziesz. No dalej. No nie. No ja pierdolę, koleś. Weź, nie rób sobie siary. No. To chuja. No nie zdążymy tak, i tak bym nie zdążył, kurwa, no. What was that? It's not... What the? While looking for Alex, they had ended up in the middle of a big-time Musimy się crime operation. wyrobić, dajesz, dajesz, dajesz. No nie szukamy, my lecimy dalej, no. Bo nie mam czasu, ale może coś wierzymy. Lecimy, no. Ale lecimy, lecimy, no nie A pierdolimy, massacre. dobra, These idziemy. armed thugs just appeared from nowhere. We need to get help. I can make the call from Musimy the control zdążyć, room one kurwa, floor no. up. Can you take me there? Dalej, jedziesz, Sounds jedziesz. good. Follow me. No musimy ten roczas zaliczyć, no dalej, kurwa, no. Bo zaraz zabiję cię sam, dalej, jedziesz. Jedziesz, koleś, otwieraj te drzwi.
Home free. This way. Hey, yeah! Już za mało czasu zostało, ja się nie wyrobię na to pociągu, nie dojdę. Kurwa, dalej jedziesz. Dalej, 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 kurwa, mało czasu jedziesz. Musi mieć czas na pociągu jeszcze dojść, no kurwa. Dalej, 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 dalej. The train lit up like a Christmas tree. Mamy niewiele Power was czasu, back bo on. do pociągu dojść musimy. Dalej, 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 musimy mieć czas, dojść do pociągu. A tu nikogo nie ma. Nie dążymy do pociągu dojść. Daj, nie, otwieraj te drzwi, cholera. Szybciej, 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 no nie, może do pociągu nie dojdziesz. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dalej, 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 dalej. No musimy zdążyć. Ale nie zdążymy dojść kurwa do tam, no musimy, no. Musimy zdążyć, nie ma szans. Nie zdążymy. So much for being subtle. Wyrobimy się, czy nie wyrobimy? Dawaj tylko leci, dawaj tutaj! O, wyrobiłem się, zdążyłem. Udało się, niewiele czasu miałem, cholera. Tak mało czasu bym kurwa nie... Ja będę dał mi kolejną minutę czasu, wiecie, to jest nie takie łatwe. Trzeba naprawdę streszczać. Trzeba wypełnić The czasu rusty działanie door czas. led to an abandoned part of the station, closed off since the early 40s. Później jeszcze Something big trudniejsze. was going down in Roscoe Street. Maybe that's why Alex had wanted to meet me here. Maybe not. One way or the other, Kolejną I minutę was gonna czasu. find out. W kolejnym rozdziale mam kolejną minutę czasu i musimy znowu się wyrabiać. No way. Hold it! Polecam to. One są szybkie. Hey, yeah! Dlatego te berety są szybkie, wiecie? Strzelaj. Te berety są najlepsze, one najszybciej zabijają. Gdzie one szybko strzelają i są bardzo skuteczne przeciwko z tym dużo osób. Bo strzelba nie jest powolna. I trzeba szybko zbijać, no bo to też powalnia czas. Dobra, kurwa, no. Jack Lapino. Whack! Jeszcze jest dużo berety. Dużo. I to dużo. Musi dużo amunicji do berety. Dalej. All done here. Dobra, Give me the mam detonator. czas. What are you talking about? Whack him! No, strzelaj, bo nie wiem czas. Albo oprzeć, no to też może. Też szybka broń. Okay, fellas. The police are on their way. New York's Gun him down! To jest wolno osób, to jest, nie powinien mieć problemu. Mamy 2 minuty. Nie musimy się streszczać i to szybko. The bank robbers had left their tools on the table.
Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty into orbit. Widzisz, to nie jest takie łatwe, jak się mi wydawało. We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking, and everyone's real sorry. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. The bank robber's score lay on the table. Nie będzie czasu, będzie zabierać czas. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. To się okaże. Musimy się streszczać. Mamy niewiele czasu. Czas szybko leci, musimy się streszczać. Zdążyliśmy. Zdążyliśmy sporo czasu. Jeszcze mamy sporo czasu. Może zdążymy. Hold it! Max! Jesus, you almost gave me a heart attack! I nearly shot you! Alex, I'm glad to see you. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue. It's an armed robbery. A tunnel job straight to the Roscoe Bank vault through the old station wall. Is this why... This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to pick a place. Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Alex? Alex! There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes. A my sobie bierzemy te dwie berety tutaj. I idzie po apteczkę. I walimy, wszystko. Dobra, idziemy. Zamknąłem sobie kurwa bramę, szybko, szybko. Muszę się wyrobić, nie mamy w stanie chwilę do stracenia. Dobra, znaleźliśmy pierwszy rozdział. Alex had kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack Lupino's toes. Będzie albo brać oprzyna, albo dwie berety, bo mamy szybkie. Lupino ran his racket of sex, drugs, and contract killings from his sleazy hotel and a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I went for the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes. I walked straight in.
playing at Bogart, like I'd done 100 times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and gentlemen, it's the Payne in the butt. Payne to the max. You're killing me. Did you make that up yourselves, or you get some wino downstairs to come up with it? Cholera, nic mi pisze, nie wiem. Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. A friend or a junk squad plan. But don't answer. It's one of them, how do you put it, rhetorical questions. Lupino ain't here, but he said bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into the Finito brothers. My cover had been blown. The door slammed shut behind me. Then I was dodging bullets like raindrops. Każdej minucie będę mieli minuta czasu i Payne in nic the nie butt. zarobić. Haha, Payne to the max. Tylko Junk minutę. squad pig. Got a ticket to Marble City for you. Lying down. Bring it in. Zabijać szczególnie trzeba szybko, bo jak będzie za wolno zabijać, to I'll let her on the zabija desk. czas. Więc każdy niech chybienie zabija czas. Więc musimy zabijać. I had met Lupino only once. The gangster ran all his rackets through his right-hand man, Vinny Gagniti. Gagniti was a high-strung whiner on the verge of breaking apart, like an overamped Energizer bunny. Najlepszy beretami. He had the brains to run the business, but he lacked the balls, always falling short, taking his frustration out on underage addicts and call girls. The V deal goes down at your hotel. Jack's exact words, quote, Vinny, you're in charge of this one, unquote. Rico Muerte's coming to see you through. Anything goes wrong and everybody's gonna get dead. Goes double for you. Treat this guy real good. Anything he wants, you give him. Don't screw this up or you're finito, finitos. A V deal meant added security, locked doors, and lots of nervous thugs with itchy trigger fingers. I'd seen nothing coming in, but that didn't mean it hadn't been there. Rico Muerte was a regular Kaiser Soze, a spook story told to keep the apes in line. 313. The Finitos had scribbled Muerte's room number on the note's margin. Caught my eye. O, ale później przeczytamy ten czas. Bosses! Everything all right? Otwierać drzwi szybko. Nie berety, nie ma. Dobra, to jest odczyna. Dawaj, otwieraj te drzwi. Call the others. Tell them to come quick. Okay, but we can't wait for them. We gotta go in now. Bosses! We're coming Otwieraj, in. bo mi czas leci. Ja przetezał, że szybko zabijałem. My musimy się streszczać i nie mamy czasu. In his press conference today, the mayor stated that Valkyr represents a clear danger to New York and called for drastic actions to eliminate the problem. On today's top story, the Valkyr crisis worsens with the murder of DEA Special Agent Alex Balder. Special Agent Balder had been shot repeatedly from a point-blank range. The gunman has been identified as Max Payne. The noose is sure to tighten around this fugitive criminal as more NYPD units join the search to apprehend him. I had just gotten my 15 minutes of fame. Tutaj robimy wielkie wejście. Yeah, something's wrong with the boss. Jeszcze to leci. A inni tam też to może być, to by szybko jest strzela. No dobra. No niestety muszę, nie mam wobec czytać, bo mam to na czasem. Mogę robić czas. Nie czytać, muszę mi kurwa pauzę dawać. Previously on Lords and Ladies. What the? Oh! Hey! And now, in all episodes, Put him down! by Acer Corporation. V
bad junkies could go off without a warning. I had to be careful. Oni mi nie wydają czasu, więc nie będę zabijać. Ja jesteś, nie dawaj tu ludzi, bo mi czas leci. Oh, my lord, you should not speak so. Dawaj to powiem, szybko. Nie jedziemy bez kula time'a i chuj, nie? Tonight, the city's fight against the nightmare drug Valkyr took a turn for the worse as DEA Special Agent Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street subway station. A suspect was seen leaving the site only moments after the shots had been fired, and the NYPD is currently in pursuit of Max Payne, a repeated felon believed to be armed and extremely dangerous. And now the weather. The worst winter storm in recorded history continues to pound. No jeszcze nie miałem okazji przejść Nowojorskiej minucie. Mam nadzieję, że to zrobię. Chyba i szybko, bo czapę ci. Ty się ma, idziemy dalej. Jeszcze dwie berety. Nie ty. Tu. Gdzie my jesteśmy? Tutaj mam iść. Cholera, no tutaj, no. Ile mam jeszcze czasu? No to mam minutę, nie, mało czasu. I found Muerte's room. Zbieramy i polecimy, bo czasu nie mam zbyt wiele. Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello, the head of the Punchinello family, to Valkyr. All tracks had ended with Jack Lupino. The letter in Muerte's room was signed by the Don himself. It was the first hint that the Kingpin knew what was brewing inside his syndicate. The trouble you got into after the Chicago screw-up. The Punchinello family bailed you out. You have been waiting for a chance to pay us back. One of our trusted boys has a monkey the size of King Kong on his back. And we need your special skills for backup on a major deal. Collecting evidence had gotten old a few hundred bullets back. I was already so far past the point of no return, I couldn't even remember what it looked like when I had passed it. Eh? What the sucker? Hey, yeah. Hey. Ładuj szybciej. Dawaj, ładuj. Gdzie tu byliśmy? Nie. The hooker had left her diary on the table. To nie byliście, tutaj. The diary belonged to a hooker named Candy Dawn. The read would have made a vice cop blush. Had talks with the mystery hag over the phone again. Sent her the latest One-Eyed Alfred tape. As long as the hag keeps paying for the tapes, the old man could come every day for all I care. She had a nice sideline, making secret X-rated flicks of her clients and selling them to the highest bidder. They would get her killed if her V-fix for the day didn't do it first. Abel. Pewnie z was nikt nie uwierzy, ale gram to, no... Jest na PS4. Yo! Buleta i mi się skończył.
The old service elevator rumbled down to the bowels of Jack Lupino's hotel. Mamy kolejną minutę, no już jeszcze wyrobiłem tę minutę. Mam 8 pteczek, teraz już 7. I no mamy się wyrobić. A winter storm warning is in effect in the whole tri-state area, as both freezing rain and heavy snowfall continue. Many roadways are already closed, and people are advised to stay indoors. The severe blizzard has ravaged New York for 3 days now, with no end in sight. We'd been snowed from the start in the Valkyr case. The forecast said there was plenty more where that had come from. But the snowbound city was on my side. Less chance of innocent bystanders getting caught in the crossfire. Exhibit number 1. A dead man tied to a chair lay on the boiler room floor. Captain Baseball Bat Boy has an unbeatable track record in superhero death matches. But a 6-pack of root beer gets me every time. The murder weapon was a baseball bat, now lying in a pool of drying blood next to a newspaper folded open on a Captain Baseball Bat Boy comic strip. A newspaper. Take vampire movies. Why are they always set in L.A. or Mexico? They can't even get it. Ice up! Chill with the guns. Trust me, you don't want to piss Muerte off. Get whacked! A lifetime ago, this would have gone down as a narcotics arrest. Dobre, dobre. Jak szybko, nie? Teraz to walę tą muchę. Zgonię tą muchę, bo ona mi po kamerze chodzi. Będzie na kamerze widać. Two mad dog killers, ready to murder each other. They step into the next room, and I'm thinking, now they're gonna do it. But no. They sit down in front of a TV and solve their differences with the kung fu fighting video game. I tell you, Candy, I was so depressed, I strangled them both with the video game cables. Oh, Rico, you're so bad. I am, ain't I? Rico Muerte, big-time hustler. Who the hell? It's that cop. Muerte went for his gun. Do something. It's Payne.
Wzięliście drzwi, których nie było na komputerze. Różniły się, nie? O nie! Wiecie, że trzeba się spieszyć, ale mam już mało czasu. There was an old telephone switchboard in the back room of the reception area, the kind that made phone tapping child's play. It wasn't hard to picture a fat pimp sweating with headphones on, listening to his hookers talk dirty and fake orgasms over a web of party lines, the blood veins of New York. Right now there was a different set of moans and groans going on. Boss, Cornelia, this is Max Payne. Came, started capping us. He killed him. Are you freaking kidding me? He's just one lousy cop. You better be freaking kidding me. Whack him. What's the freaking problem? Hello? Answer me. Hello? The word was out. A deadly virus released into the city's corrupt circulatory system. Something wicked this way comes. Max Payne at large. Switchboard was still in use. Spieszmy się, dalej, szybciej. No! Kolejny rozdział zaliczony i wyrobiłem się w czasie. Nie było ani razu jednego zgonu przez czas. Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were going to get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow, as if the driver didn't have a worry in the world. I got a good look at the man riding shotgun. It was Vladimir, the head of the local Russian mob, the fly in Don Punchinello's soup. The ringing in my ears was the sound of a mob war being waged. Another bomb exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. Była się nazywa Nowojorska minuta, tak? Rozdział się nazywa Nowojorska minuta. Wszędzie mamy minuty czasu. Oj, nie boisz się czuł. Nie idziemy szybko, bo zaraz się skończy czas.
Musimy się wyrobić to szybko. The headlines were a depressing read. The headlines were screaming bloody murder. The storm was a screaming duet with the approaching prowl car sirens. It was all a scream when you were down for the count and wanted for murder. Nie dodaje mi czasu, no. Chyba mi czas mi dodawał, bym zabiło. The whole building was rigged with explosives. A beaten-up phone in the entrance hall was ringing. It could have been just a junkie in need of a fix, but it turned out to be something more sinister than that. Am I speaking to Mr. Payne? Who wants to know? My name is Alfred Woden. You must hurry. The police are on their way. Tell me something I don't know. They know you're there. How? And what's it to you? I will contact you again. The cops arrived, sirens singing in the off-key harmony of a manic-depressive choir. I had a few minutes while the SWAT team would go through their usual routine. By the time they busted in, I needed to be long gone. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. Drop your weapons and come out with your hands above your head. That's it. Someone had left there was a key on the shelf. Mało czasu zostało. Ja sobie dodam mi czasu jeszcze, co? Niewiele. Musimy się wstrzeszać. The bombs had destroyed all the stairs up to Lupino's office. The alternate route led there by way of adjoining rooftops. W tym rozdziale. 3 minuty. Możemy jeszcze się zrobić. It's never been this cold. Never.
To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Pizza delivery. Never seen you before. Dobra, nie Buzz będziemy off, pierdolić, będziemy. Joker. Idziemy dalej. Mało czasu. Jedziemy. Nie to. Nie może być, tak się nie mogło skończyć. No. No jest tak ze mną Bombs had destroyed all the stairs up to Lupino's office. No tak się nie mogło The alternate route led there by way of adjoining rooftops. Nie miałem jak wrócić, kurwa, tam strzelali, kurwa, ja chciałem... It's never been this cold. Never ever. To get to the roof, I'd need to get to the elevator through the locked door up ahead. Pizza delivery. Never seen you before. Buzz off, Joker. To. Otwierać to. Teraz to mi dodali, no. I'm gonna die. Hey, I'm gonna die. You're gonna die. No, don't shoot. You know the clowns at the laundry? Me? No. You're no good to me then. What? No, the laundry, yeah. I know him, yeah. Get me in there. Okay. Dalej, koleś. Rusz w dupę. Czas mi ucieka. It's me. Open up. Let me in, quick. not so fast. The password. John who? Come on. Okay, John Woo. All right. The pressure was too much. I'd sunk down to their level. It wasn't worth it. Nothing was. Jeśli by dodał z ciebie czas. It's a trap! It's Payne! There he is! Teraz? A otworzyli drzwi, kurde, no. It's me. Open up. Pressure was Let too me in, much. quick. I'd Not sunk so down to their fast. level. It wasn't The worth it. password. Nothing John was. Woo. Come on. Wiecie, dlaczego najpierw Okay, go zabijasz? John Woo. All right. Come right in. Doda wam czasu więcej. Jeśli będziecie co chwilę zabijać, to doda więcej czasu. It's me. Open up. Pressure was Let too me in, much. quick. I'd Not sunk so down to their fast. level. It wasn't The worth it. password. Nothing John was. Woo. Come on. Okay, John Woo. All right. Come right in. It's me. Open Pressure up. was too Let much. me in, quick. I'd sunk Not down to so their fast. level. It wasn't The worth it. password. Nothing John was. Who? Come on. Okay, John Dobra, Woo. zbijamy. All right. Ja, nie czekam. Już go nie zbijam, dobra, idziemy. It's me. Open up. Let me in, quick. Not so fast. The password. John who? Już potem cię zabiję. Okay, John Woo. All right.
come right in. It's a Lecimy. Mało czasu, ale... Czas leci, ale nie wiem co. Co ja zrobię? Nie wiem. New York City is in crisis tonight, with reports of Valkyr-related gang war in the streets of the Bronx. Apparently, Max Payne, wanted for questioning in connection with the slaying of a DEA special agent earlier tonight, is waging a one-man war against his former partners in crime. Among the list of casualties so far are notorious mafia members Joey and Virgilio Finito, as well as Rico Muerte, himself a fugitive from the law, and a suspect for several murders in the Chicago area. The NYPD has been placed on full alert. A citywide APB has been put out on Max Payne. Deputy Chief Jim Bravura has promised to take whatever steps necessary to bring him to justice. What those steps may be remains to be seen. For NYCNN TV News, this is Kira Silver. Down to the finest detail, except that he's evil. I'm hiding in the shadows, watching it all unfold. The flamingo speaks. He can speak here. It says, "Mirrors are more sometimes television." Mało czasu zostało, nie czy ja się wyrobię. Red, blue, or green? Mam chapter 6. A jak to szybko tutaj doszliśmy. Vinny got meaty. Just the man I've been killing to see. Payne? Freaking fed! I knew from day one there was something screwy about you. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squat on us. You can't just come in here waving your piece like it meant something. Yeah! Oh my God! Oh God, you shot me! Ah! You're dead, Payne! What the hell are you waiting for, you apes? Kill him! Kill him! With pleasure, boss. Gagnetti bailed. I made like Chow Yun Fat. The letter was addressed to Don Punchinello, but Vinny had never had the nerve to finish it. Jack's gone voodoo. Just the other night, he shot Dino because he wanted to see what his brains looked like splattered on the wall. He's a freaking mad dog.
We're running out of men and business fast. Gugnetti had been living in mortal fear of his boss. Jack Lupino was a psycho. Letter lay on Gugnetti's desk. Vinny Gugnetti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gugnetti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. Cóż, musimy gonić tego winnik do dni. Gugnetti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. To mało czasu. Nie będę poszedł. Jeszcze nie doskoczę! I tak, kurwa ten. No ludzie. Weźcie się ogarnijcie. A to nie moja wina, on nie doskoczył. Przecież. Myślałem, że on doskoczył. Kurwa, weź broń wyciągnij. Sorry, ale popełniłem błąd. On do nas nie doskoczył, a to nie był błąd. Kurwa, broń wyciągnij. A, już poglądaliśmy. Myślałem, bo on wyciągnął, a on mi podskoczył. Jedziemy. Szybko. Vinny Gugnetti was running scared. He could run, but with a bullet in his stomach like a broken bottle of Tabasco, he was quickly running out of time. He knew where his boss was, and I wanted to square things up with Jack Lupino. Gugnetti would be moving fast. I don't know about angels, but it's fear that gives men wings. Tylko stracił czas. No, będzie nic. To na spoczyw, nie? Dlatego nie może spoczyć. Gugnetti hitched a ride. To catch him, I'd have to follow his lead. Lepiej się pospiesz. No teraz skoczył, no. Teraz nie ma problemu, wtedy miałem problem z zaskoczeniem. Ja skaczę, a no kurwa ten na dół, nie? Miałem problem z zaskoczeniem na pociąg. Teraz mi się udało. This was my second train ride of the night. The way it started didn't promise anything better than the last one. Freezing wind tearing at my face like sandpaper and razors. Ice hard and slick under my hands and feet. Somewhere in the background the wail of sirens. The city howling after me. New York sped by in fast forward. Dark rooftop water towers and a dead forest of antennas and chimneys, all a blur. When the train he was riding slowed down, Gugnetti made his move. Znowu się wyrobiliśmy w czasie. No, będziemy się niestety się spieszyć. Czasu niewiele, nie to czasu. Będzie dokonania zaliczenia tego. Zobaczymy czy się uda. Lecimy. Tu musimy uważać te rury.
broń wyciągałem, koleś! No ja pierdolę, broń wyciągałem, no. When the train he was riding slowed down, Gognitti made his move. Weź sobie wyłącz, dobra. Ile będzie to powtarzać, kurwa, co? Wyciągnij od razu te dwie berety, kurwa, a nie się pierdoli. Jak wciągam broń, to już kurwa trochę czasu na te kujstwo. Dobra, ile to będzie trwać? Chciałem berety, kurwa, a nie. Jeszcze raz takie coś, kurwa. To inaczej będzie. Jak spróbuj mi spać. Teraz sobie zadał to wpłynę, nie? Ale nie ma czasu. No, Max Payne. To ty odwalasz. Nie muszę nowe jeszcze, no bez przesady. No to ja nie wiem. No bez przesady, kurwa. Czemu nie masz tych points? Ja mam zapierdalać od tego momentu, ja pierdolę, to przesada. Totalna. Totalne przesady, kurwa, te sejmy robią tu, kurwa, na konsoli, kurwa. Na komputerze chcesz zapisać, że chciałeś, kurwa, a tutaj co to jest? Ja będę zapierdalał od tego miejsca. Tak przegięli pałę. Jeden koleś, kurwa, i ja mam zapierdalam od tego miejsca, to kurwa przegięli jeszcze do pałę, kurwa. To nie spadnij, koleś. Nie spadnij! Dobra, ja nie będę, kurwa, ten. Tyle razy mówi, nie spadnij, ile on pił. No. Takie kurwa mędy zjebane z tym Max Payne'em. Raz to jeszcze kurwa spadnie. When the train he was riding slowed down, Gognitti made his move. Grał coś dzisiaj chyba, co? Jeszcze by można kurwa wspominać. To jest kurwa Max Payne. Jak coś nie zabije, to cię kurwa wzmocni, no.
A! Mam nadzieję, że tym razem, kurwa, mi nie spadniesz. Na pewno jest tak król. Dziękujemy za taką miłą niespodziankę, ale taki musieli się tak powtarzać, no. Tak się nie wolno robić. No, bez przesady. Tak się nie powinno robić, This no. was my second. Ile można. When the train he was riding slowed down, Gagniti made his move. Będą 50 razy oglądać w kółko to samo. Wydaje, że na tym powiem, że już kurwa mają problem kurwa w sensie, nie? Mam nadzieję, że tam razem to przejdę, no kurwa, no. To jest jednego kurwa kolesia, a będę zapierdalał. No teraz zakończymy dzisiejszy kurwa tweet, no. Wiecie co? Rzeczywiście, ja dzisiaj to zakończę. No bo jest za długie, wiecie? Ale i następnym razem już pójdę dalej. Ile zgonów jeszcze, no i... jeszcze się zacięło, nie wiem co. No to... O, jest. Dobra, ja sobie zakończę tutaj i będę się dalej następnym razem. Mam nadzieję, że wykonam tą nowojorską minutę. Na pewno to zaliczę. Macie tego u mnie pewność. Ja nie poddaję się tak łatwo i to wykonam. U mnie nie ma takiego czegoś. Więc to na razie.